En 2011, la capitale de l'Estonie, Tallinn, a été choisie pour être la capitale européenne de la culture. Toute l'année, la ville est en fête, les événements culturels se succèdent. Partons à la rencontre des acteurs majeurs de la fondation Tallinn 2011 qui pensent et élaborent des projets à l'aide de volontaires. So those are our volunteers, some of the girls who come and help on the projects. So we have lots of young people coming around, trying to help to make the European Capital of Culture really a success. We have 15 volunteer leaders. We are training them. We are giving them advice how to lead other volunteers. So those are 15 people we choose from our volunteer program. Everybody could apply and they were the best. And they are leading volunteers on the spot. How do you like the first day of summer? It's good. Ce jour-là, près des locaux de la fondation, une petite troupe s'agite autour d'un bus prêt à partir. Ellie? We're going outside Tallinn. We're going to Rostov because we're going to give a workshop there for it's pretty much like social workers that deal with disabled children. Cet atelier est animé par François, un percussionniste brésilien venu pour partager son savoir et plus encore. Em 2009 fui convidado para vir trabalhar para a Capital Cultural da Europa, que aconteceria nesse ano agora de 2011. Então vim em 2010 iniciar o trabalho, um trabalho social com crianças estonianas e russas da periferia, né? Crianças com dificuldades sociais, com risco, né? Envolvimento com drogas e álcool. Introduzir os ritmos brasileiros, a cultura brasileira, né? Em geral, e deu tudo muito bem. E agora em 2011 estamos já trabalhando e tocando, representando a Capital Cultural da Europa por todo o país, dando workshops, palestras, shows. Temos show bem grande com diversos ritmos brasileiros e dança também. Dão ideias para novas possibilidades de trabalho com crianças e adolescentes. E nós vamos dar workshop para eles hoje, para os adultos. Pendant près de 3 heures, François et toute l'équipe des volontaires du Trumit initient un public de débutants, des participants novices donc, qui, en suivant les bons conseils des professionnels, arrivent rapidement à jouer tous ensemble pour former une véritable fanfare. Le Trumit est l'une des plus belles illustrations des activités proposées par la Fondation Tallinn 2011 qui développe bien d'autres projets. Another one is Art Bus Hop On Hop Off. We have a bus that goes every Saturday. It travels to very different places in Tallinn where people actually really do art. Right now we are in the studio called Õhulaiss, and here work 7 artists, and right now we can see there are 2 of these artists explaining people what's going on and what jewel art is about. And I hope it's very interesting to see for the people this atmosphere of the studio, of jewel art studio, and it's a kind of mystique here, I think. Because the main topic of Tallinn 2011 is to open Tallinn to the sea, to bring people close to the seaside, because during Soviet time the seaside was actually closed behind the Soviet army. We are trying to bring people near the sea, abandoned areas. Tegelikult seisame kultuurikilomeetri peal ja kultuurikilomeeter algab tegelikult sellest postist seal. Ja minu selja taha jääb kultuurikatel, mis siis lõpuks on nii-öelda oma ehitusstaadiumis, ja kultuurikatel me loodame väga, et saab vähemalt mingissegi valmimisjärku, ütleme, et võib-olla siin siis võib-olla peale suve lõppu. Kultuurikilomeetri lõpupoole leiame me ennast tegelikult Lennusadama angaaride juurest ja see on ka see, kuhu me täna läheme, nii et kaamera peaks iga hetk jõudma ka sinnani. Ja Lennusadama angaarid ning Lennusadama selline muuseum, meremuuseum, mis tuleb tegelikult Baltimaade suurim, saab olema kindlasti võrratu ja kindlasti vägagi avastamist väärt.
ja see on selles mõttes eriline hoone, et selliseid betoonist kaari ei ole nagu naljalt leida kusagilt. Ja ma arvan, et me võime loota, et see saab tegelikult valmis talve poole, küll aga saab ta kindlasti teatud järku, et seal juba mingisuguseid üritusi teha, nii et ehk on avastamisrõõmu juba isegi üsna varakult. La Fondation Tallinn 2011 ouvre la ville vers son littoral et le programme du volontariat a lui aussi des projets pleins d'avenir. We want to involve people in those projects to first open up the theaters, art places, and tell those volunteers you can go and help. So I think we are trying to make people more active. I hope that after 2011 my volunteers will just go to a festival and say, hey, I have been a volunteer and this year I want to help also. What can I do? So we hope that the volunteer program will be sustainable because people want to do it and the organizations want to involve volunteers. So just building the bridge between those two.